Jambo na karibu kwenye Kurunzi Ya Imani. Jina langu ni Jedida Chepkosgei, anayenisaidia kwa lugha ishara ni Phyllis Mirikwa Arunga. Kwanza tupate vidokezo. Is this out to rule Kenya? I don't know. But I'm critical of the modern ruling. I don't like it. We should handle people like human beings. We have the feelings. It takes time. Tukaweza kuaresti tinga 2 za West Kenya na zingine 6 zikatoroka. Sasa hizo tinga ziko hapa mbele yetu ya macho. Ninaomba serikali, tafadhali, tunaomba hii muda ambayo mmetupatia kusaga sukari watu wa afa ni muda kidogo sana na ni wiki 2 peke yake. Katika Kenya hii utamaduni ya Maasai ndio bado imesimama imara na tutasimamisha iendelee kusimama imara. Nataka kuomba tu wa Kenya ili niwache kuwa inafaa kuwa mambo yakienda kando tuseme turekebishe iende vizuri. Kiweza kuqualify Botswana tutamanage kuingia AFCON. So ni a big challenge na pia ni opportunity kubwa sana to Kenyans because at least inatufanya boli ya mademi inakuwa na sauti. Karibu. Rais William Ruto amesema kuwa ubunifu na juhudi mradi endelevu ndizo zitakazotatua athari na mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza katika kikao cha marais wa Afrika Mashariki kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na utoshelevu wa chakula huko Arusha, Tanzania, Rais Ruto amesema kwamba mikakati hiyo itazingatiwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki na kushinikizwa kwenye kongamano litakalofanyika huko Dubai wiki ijayo. Rais Ruto amesema kwamba Afrika itawekwa kwenye darubini rasilimali zake ikiwemo utumizi wa kawi safi na ardhi kubwa yenye rutuba. Many of our economies, many of our countries are struggling because of the effects of climate change. Many countries are spending more mitigating the effects of climate change, whether it is drought, whether it is floods, whether it is mudslides. We're spending more money managing the effects of climate change than on health or food security. And to be able to manage the balance between what you are spending on climate change and what you are spending on social service, it is necessary for us to work on climate financing. High time sisi wa Afrika tuache kutegemea sana wengine kwenye climate financing. Nadhani tuje na strategies, mbinu ambazo tutakuwa na mifuko yetu wenyewe ya climate financing, kwa sababu kutegemea wengine tunacheleweshwa. Sasa hivi tuko COP28, lakini ahadi zilitolewa kwenye makopu ya nyuma huko, lakini mpaka leo fedha. Na mahakama hile imezindua mpango wa miaka 10 uitwao Social Transformation Through Access to Justice. Naibu mwenyekiti wa tume ya huduma za mahakama Macharia Njeru, akizungumza wakati wa uzinduzi huo katika jengo la mahakama kuu, alisema kwamba mahakama inahitaji fedha za kutosha ili Social Transformation Through Access to Justice iweze kufanikiwa. Hafla hiyo iliwakutanisha viongozi muhimu akiwemo Waziri Mkuu Musalia Mudavadi, Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, Willy Mutunga na David Maraga, Waziri wa Uchukuzi Kipchumba Murkomen pamoja na mtendaji mkuu wa mahakama Ann Amadi anayeondoka. At this auspicious launch of 2 crucial milestones in judicial accountability, the Social Transformation Through Access to Justice Blueprint 2023 to 2033
and the presentation of the annual State of the Judiciary and Administration of Justice report, SOJA, for the financial year 2022-2023. These two documents are milestones in showcasing Kenya as a maturing democratic state backed by a progressive and transformative constitution. This is for good reason. Kenya's Constitution 2010 provides a comprehensive menu of national values and principles which will bind all state organs, state officers, public officers, and indeed all Kenyans in complying, interpreting, and applying the Constitution, and in making and implementing public policy. We agree on a framework together. The issues of funding Macharia should not be a problem, because we have estimated close to almost 10 billion that we can raise annually, and we agree the judiciary gets this, Nairobi County gets this, and the executive gets this. There's enough for all of us if we're creative and if we collaborate. I really want to start by thanking you for all the work you're doing for Kenya's Honorable Chief Justice, and more so in driving judiciary reforms. Our Constitution provides that sovereign power belongs to the people of Kenya, and this power is to be exercised only in accordance with the Constitution. Article 159 provides that judicial authority is derived from the people and shall be exercised by the judiciary through courts and the tribunals. This therefore means that judicial authority must be people-centered. Hence, your blueprint and theme for people-centered justice. It goes to say that it is a great honor and pleasure for me to be here today as you launch the social transformation through access to justice blueprint 2023-2033. Allow me to commend the Honorable Chief Justice for achieving this great milestone of starting the journey of moving the judiciary towards the trajectory of enhancing access to justice. The launch of the social transformation through access to justice blueprint is a testament of the values that the Honorable Chief Justice holds dear from my conversations with her. Na tume ya uwiano na uridhiano kwa taifa kwa ushirikiano na kituo cha Ulaya cha msaada wa uchaguzi umetoa wito kwa ushirikiano wa maana baina ya vijana na tume ya uchaguzi katika mchakato wa uchaguzi. Hii imejitokeza baada ya washirika kusema kwamba ili kuzingatia uridhiano mwema nchini, si vyema kwa nchi kuacha nje vijana kuonekana kama wametengwa katika kutoa maamuzi bora yanayoweza kusaidia tume hiyo. She has a main mandate of helping the country to go through a peaceful electoral process before, during and after the elections. What already has been said about the Pro-Peace project was the inclusivity that it had on having youth and women on board to ensure that they got equal chance to engage in the electoral process. And in the process, we got to understand what our roles and as women and as youth are, even in the electoral process. Kando na hayo, mke wa naibu rais mchungaji Dorcas Rigathi ameongoza wanafunzi wa chuo kikuu cha Bomet katika zoezi la kupanda miti, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032. Ilionekana kwamba haya ni maono ya Rais William Ruto, na akizungumza wakati wa zoezi la kupanda miti 10,000, mchungaji Dorcas alisisitiza kuwa upandaji miti ni njia muhimu ya kupunguza mabadiliko ya hali ya hewa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Aliongeza kuwa changamoto zinazokabili dunia kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa zinaweza kushughulikiwa kwa jitihada za pamoja, na uzembe wa mazingira katika siku za nyuma ulichangia matatizo hayo. Mchungaji Dorcas amekuwa akitembelea taasisi za elimu ya juu, kuzungumza na wanafunzi na kushiriki katika zoezi la upandaji miti. Hadi sasa ameshatembelea chuo kikuu cha Chuka na chuo kikuu cha Masai Mara kwa shughuli hiyo. And I know that we are changing this environment, and the climate change
is going to, an action shall be seen by this greening of the university. Vice Chancellor, I know that this action that you are taking to green the country or to green your environment, it's a future. And when I look in front of me, I see the future. Nyinyi, you are the future. Ndio kesho yetu. And when you are taking care of the future, I am very glad as a mother, because I know your children will live in a good environment. Your children will not come and find this flooding. And you see, sometimes when we talk about climate change, you think it's not a reality. But right now, look at what is happening even in the desert like Dubai. There are floods and people are suffering. You go to northeastern, we have a lot of rain, excessive rain. And I think if we can be able to mitigate for climate change, the action that you are taking today by planting trees, I want just to thank each and every one of you. We appreciate you and we love you for what you are doing. Within your leadership as a university, what your management, yenu tu kama wanafunzi, how are you taking care of the welfare of your friend? I know kuna pressure mingi, and we have had instances where students have committed suicide. So what are you doing? Are you taking, because sometimes wengine wanakuja hakuna pesa, hakuna school fees, chakula pia hakuna kule nyumbani. So you carry all that, though you are a student, uko na pressure mingi. And that is why I'm saying we must have a very strong social support, starting with ourselves. Na gavana wa kaunti ya Narok amewahimiza akina mama kuwalinda wasichana dhidi ya mimba za mapema msimu huu wa likizo ndefu ili kuhakikisha wanarejelea masomo Januari mwaka ujao. Akizungumza kwenye sherehe za jamii ya Kimasai katika kijiji cha Rotian, Narok Kaskazini, gavana Patrick Ole Ntutu aliwaonya jamii ya Masai dhidi ya mila potovu ya wizi wa mali ya watu na kuahidi kwamba serikali itagharamia mahitaji yao katika manyata zote. Mtoto alionya wakazi wa Narok dhidi ya kuvuka mito ambayo imefurika msimu huu wa mvua. Katika Kenya hii utamaduni ya Masai ndio bado imesimama imara na tutasimamisha iendelee kusimama imara. Nataka kuomba tu wa Kenya ili niwache kuwa inafaa kuwa mambo yakienda kando tuseme turekebishe iende vizuri. Lakini sio kulaumiana. Hatutafika mahali tukiwa watu wa kulaumiana. Tumeambia wazazi kuangalia watoto sana sana wakati huu wa likizo. Ni lazima tuchunge wasichana wetu wadogo. Sana sana wasichana. Wakati mwingi kaunti yetu ya Narok inakuanga ni kaunti moja ambayo wako na shida ya mimba ya mapema. Na hiyo ndio tunataka kusimamisha. Na tumeagana nao kina mama wote ya kwamba wataenda kutunza watoto yao wakati huu wa likizo. Basari tunaanza kupeana kutoka tarehe 1 Disemba mpaka tarehe 15. Ili tarehe 1 ama tarehe 2 ya Januari tunaanza kutuma pesa kwa kila shule na kila mzazi atapata message ya kwamba mtoto yako amepata shilingi ngapi kwa hiyo polling station ambayo umetoka. Na tamasha ya Ziwa Turkana ilianza jana katika kaunti ya Marsabit ambapo jamii 14 zimekuja pamoja kuonyesha tamaduni zao. Sherehe hizo zinazofanyika kila mwaka zilikuwa zikikatizwa kwa sababu ya janga la COVID-19 na sasa limerejelewa tena. Sherehe hizo zinanuia kudumisha utamaduni wa jamii mbalimbali na kuleta uwiano baina yao. Tuna furaha kwa sababu tamasha hii sasa imerejea. Imeweza kusimama kwa miaka miwili kwa sababu vile unajua tulikumbwa na janga la corona, na kwa sababu ya hiyo hatukuweza kufanya tamasha hii, lakini baadaye kidogo tumepata nafuu, ndio tumejikakamua kama serikali ya county pamoja na washikadau wengine na tukishirikiana na serikali kuu, tukasema lazima turudishe tamasha hii kwa sababu inaleta uwiano baina ya jamii yetu. Tuko na jamii 14 katika kaunti yetu ya Marsabit, na vile ulivyoona juzi National Cohesion Commission iliweka kaunti ya Marsabit kama
nambari ya kwanza katika taifa nzima, most cohesive diverse county that has given employment opportunities to the rest of the communities who are not necessarily local residents of Marsabit. So tunajivunia, tunafurahi, watu wetu wamekuja pamoja, tuko hali tulivu, tuna usalama na tunaendelea na shughuli yetu kama county. Vile umeona tuko na bahari na tuko na culture, desturi yetu aina tofauti tofauti. Jamii ile ndogo zaidi katika taifa letu, jamii ya Elmolo inatoka hapa. Jamii ya Dasna, jamii ya Borana, jamii ya Gavra, ya Burji, ya Sakuya, wengi, Nemde, Brendile, Sidama, Wata, Konso, Muungano, Kwingineko, wakulima wa miwa katika kaunti ya Busia wametakiwa kuzingatia mikataba wanayoweka na viwanda vya kusaga miwa. Mikataba hiyo imewapa uhuru wa kufanya makubaliano na kampuni za sukari kuwekeza kwenye kilimo na uvujaji wa miwa hayo yanapokomaa. Haya yanajiri huku viwanda viwili vya kusaga miwa vilivyoko katika kaunti ya Busia vikilaumiana kwa wizi wa miwa mashambani kinyume na mikataba iliyowekwa. Naam, kufikia hapo nahitimisha Kurunzi Ya Imani na kutakia utazamaji mwema kwa vipindi vyetu vinavyozidi kuendelea. Jina langu ni Jedida Chepkosgei, amekuwa akinisaidia kwa lugha ishara ni Phyllis Mirekwa Arunga.